Roses are back again to mesmerize one and all in Ooty as the famed hill town in Tamil Nadu hosts the 21st edition of the annual Rose Show from Thursday. Ooty's government rose garden is now packed with different varieties of roses, and the Floral show will be the top draw during the annual summer festival in the Nilgiris district. This year's show is themed Paradise of Birds, with thousands of roses being arranged in the shapes of different avian species. 2026 ஆண்டின் கோடை விழாவின் முதல் விழாவாக நம்மளுடைய ரோஜா காட்சி நடைபெற இருக்கிறது. இது எந்த வருஷமும் இல்லாமல் இந்த வருஷம் 3 நாட்களுக்கு பதிலாக 5 நாட்கள் சிறப்பாக ஏற்பாடுகள் பண்ணியிருக்கோம். பறவைகளை மையப்படுத்தி இந்த வருஷம் கான்செப்ட் நாங்கள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அதில் 60,000 மலர்களை கொண்டு மெகா ஸ்ட்ரக்சராக அன்னை பறவைகள், இது இல்லாமல் ஈகிள், புல்புல் ப்ளஸ் ட்வீட்டி பேர்ட், அப்புறம் ஆங்கிரி பேர்ட், இந்த மாதிரி குழந்தைகளை கவரும் வகையிலையும் நிறைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நாங்கள் ஏற்பாடுகள் செஞ்சுருக்கோம். The annual summer festival features several shows, including another flower show from May 16th at the Government Botanical Garden nearby. But there's no doubt that the slopes of Elk Hill in Ooty will be as rosy as it gets.